সেকশন ও হিট ট্রান্সফার সেকশনে আমরা অডিট করার সময় কী কী পয়েন্টগুলো ফলো আপ করবো কয়েকটা ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট থেকে দেখি যে ফিউজিং টেস্ট ফেব্রিক ফর ফিউজিং শিঙ্কেজ কালার চেঞ্জ পিরিয়ড টু কাটিং daily testing for bond strength before wash and after wash, minimum once and twice daily to ensure meet standard requirement, record and test specimen keep for reference, fusing guiding provide the interlining supplier in maintain the fusing standard to set according to individual fusing machine condition, appropriate control instrument thermos paper meter full scale are available and sufficient testing are made to verify fusing standard are made to record keep for record part are properly fused and batch it in correct number sequence, fusing machine oil all maintained and good working condition, guideline for supplier and maintain and standard is set according to individual each machine, for bonding available the test report from supplier for the factory to follow, upfront testing for each machine to be used for particular style, record data and test specimen kept for reference, daily checking is done and verify machine temperature pressure application time set to ensure machine to meet seating requirement, daily testing for heat transfer or bonding before wash and after wash, 10 wash daily to ensure meet the standard requirement and record and specimen kept for reference, weekly conduct test and perform appearance after care or finish garments in-house laboratory, machine supplier calibration report থাকতে হবে, ফ্যাক্টরি ডেইলি মেইনটেনেন্স রিপোর্ট থাকতে হবে, ফিউজিং সেকশনের প্ল্যান থাকতে হবে, অ্যাপ্রুভ ডাটা শিট বাই স্টাইল থাকতে হবে, অ্যাপ্রুভ ডাটা শিট বাই কালার থাকতে হবে, ফিউজিং সিটিং রিপোর্ট থাকতে হবে, বোন টেস্ট ইকুইপমেন্ট থাকতে হবে, মেশিন সিটিং মেস উইথ অর্ডার থাকতে হবে, কোয়ালিটি অফ ফিউজিং আপ টু স্ট্যান্ডার্ড এটা থাকতে হবে, ফিউজিং প্যানেল বাই থাকতে হবে, ফিউজিং ডিরেক্ট অন বেল্ট, fusing up to paper, fusing copper by paper, machine temperature evenly distributed, machine clean, housekeeping and tidiness. মূলত এগুলো হচ্ছে ফিউজিং ও হিট ট্রান্সফার সেকশনে অডিট করার ক্ষেত্রে আমরা এই পয়েন্টগুলো দেখব। থ্যাঙ্কস অল।